ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 30 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಈವನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ I want everyone to score out of out. Maths ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಔಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ 1 to 1 ಇದೆ, ಆನ್ ಟು ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, MCQs ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ತುಂಬ ಈಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಷನು. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. When I say function, it's like more like specified. For example, if I say y is equal to x square, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಭಯ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೈ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು 8th to 9th ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕೋ ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗ ಯು ಗೋಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕೋ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಏನೋ ಒಂಥರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಜನರಲ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಸ್ಟರು, ಬ್ರದರು ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ದೇ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಮ್ಮಿ ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಣೋ, ನೀನು ತಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಜನರಲ್. ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್. ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಎ ಜನರಲ್. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಪೀಪಲ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ಲು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ನ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಷನ್, ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕು, ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮನೆ ತೊಳಿತೀನಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. For every one input, there's one output will be there. Unique input, unique output. There can be only one husband and only one wife. For every one husband, there's one wife. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ A can have 10 number of friends or B can have some 5 number of friends. A can be friends with two people at the same time. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಈ ಥರ. So what is basically in function? Basically it's like more like it is specified on particular, for every input there is some output is there, and unique output is there, and depending on the output we define whether it's 1 to 1 or 1 to 1 define ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ನೀವು ತಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಟಿ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ so let's take an example. For example, quickly discuss ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Between definitions all it's secondary. Let's define a set of elements A. Like set of all the people on the earth will decide, or set of all the people. And let's define a relation like people living on Mars. So there's no relation. No one is living on Mars. Mars ಮೇಲೆ ಯಾರು they're not living anyone on the Mars alva. Adrinda it's an empty relation because all the people live on the earth. There is no person is living on the earth, no person living in the Mars. Therefore it is an empty relation. There is nothing exists in the relation. That's called empty relation. For example, if I say universal relation, let's take a set A as a family, people in a family, all the people in the family.
ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೀಗ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ an relation defined as they're related to each other. Related, the relate means everyone is related to everyone, right? If I define a relation as related or relative, so everyone is related to everyone. For example, mother is related to daughter, and father related to son, or son related to mother. Everyone related to everyone. Adanda it's a universal basically relation. Universal relation is everyone is related to everyone. For example, if I say same example all ತಗೊಂಡಾಗ, A is a set of people who lives on the earth. Everyone lives on earth only. It's a universal relationship. If I say living on the Mars, then no one lives on the Mars. Therefore, it is an empty relation, Kali relation. I don't think so they ask any definitions in the board exam. Just ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. That is more than sufficient. Empty ಅಂದ್ರೆ Kali, universal ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ. If you take any A cross A, every element of A cross A is a related. It's related. It is in the relation. That's called as universal relation ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. That is sufficient. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, let's come to the another one, that is called the equivalence relation. So we discuss something called as the first empty relation, then we have universal, then we have equivalence relation. This is very important for board exams. Every year 3 mark question ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ prove it's an equivalence relation or MCQ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ check whether it is symmetric, transitive or not ಅಂತ. even CET ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. You to understand this question, this topic very well. Very simple, as the word says reflexive, it's reflexive. Reflexive ಅಂದ್ರೆ A, A belongs to relation, for all A belongs to relation, A1, A2 belongs to relation. This is the definition of this. Okay, let's leave the definition. Let's take some simple example. Since we are talking about relationships or relations, okay, don't misunderstand me, okay? Relations, okay, let's talk about love. Okay, so let's talk love is a relation. Okay, so ಏನು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಲವ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲವ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್, ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಲವ್ವೇ. ನೀವೇನೋ ಒಂದೇನೇ ಲವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಈವನ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್, ವಾಟ್ ಲವ್ ಯುವರ್ ಮಾಮ್ ಸೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲವ್. Okay, anyway, so if I take love for example, so if I talk about reflexive, that means A should love A. That means what? A should love A. Reflexive, this is very important. You should love always yourself. This is very important. So reflexive andre eno, you love yourself. ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ. ನೀನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಓ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಮೈ ಹೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗುಡ್, ಆಯಿತಾ? ಹುಡುಗಿರಲ್ಲ, ನೋ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಲವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬ ಹುಡುಗರ ಮಧ್ಯೆ A loves B. So I think many are blushing already. Okay, A loves B, which implies that B loves A. Very nice. A loves B and B also loves A. The mutual love. That's really good. So, but it's not always true. Sometimes it can be true. Sometimes you love B, but B doesn't love you. Therefore, it is not transitive. ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೂಲ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ, ನೀನು ಏನೋ ಬಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಲವ್ಸ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಎ ಲವ್ಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಲವ್ಸ್, ನೀವು ಏನೇನೋ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲವ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಲವ್ಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಲವ್ಸ್ ಸಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಲವ್. ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, or there are 3 brothers, they love each other. So A loves B and B loves C, and even A and C also loves each other. Therefore it can be possible. It cannot be also possible. ಇದು ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. Therefore we call it as A loves C, and that is what, and if this happens, then it's called transitive relation. Okay, but ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ದ್ವೇಷ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರು ದ್ವೇಷ, ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ದ್ವೇಷ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ದ್ವೇಷ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ. ಸೊ ಲವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫನಿ. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೌ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಲವ್ ವಾಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್. ನಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎನಿವೇರ್. ಓಕೆ, ಆಯಿತಾ? If love was an equivalence relation,
First is if it's reflexive, it should be reflexive. You should love yourself. A loves A. It should belong to relation. And symmetric, that's well and good. And transitive, one way if the brothers sisters they can love each other. Okay. So if love was an equivalence relation, then I can say if this becomes true, then we will start living in a universal set of love. Now on the universal set of love, universal set andre universal set anta helidre everyone related to everyone. So if this becomes true, we will all live in universal set of love where everyone loves everyone. So if that happens, the earth will become very beautiful and the world becomes very beautiful, but that don't happen anywhere. Bit padi sako artha aitendro. So what is the relation? Relation is general. ಆಯ್ತಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನೀನು ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ಸು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಲೈಕ್ ಮಿಷಿನ್, ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಆಯಿತಾ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್, ನೋ ಒನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಒನ್. ಆಯಿತಾ, ಎಂಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೋ ಎಂಟಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೋ ಒನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ನೋ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು. ಆಯಿತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲವ್, ನಾಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ 3 loves, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ 2 loves ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 5 star. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, show that T1 and T2, T1 is similar to T2 and is an equivalence relation. So what is an equivalence relation basically? So they're asking that T1 is similar to T2 is equivalence. Equivalence anta helidre first we have to find reflexive. The T1 is similar to T2. The T1 means itself. First one ಏನಾಗುತ್ತೆ, whenever they give this question for 3 marks, you have to write the steps. It's very easy ಮಕ್ಕಳೇ. So steps are the rules ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೋದು. It's not a law or definition something to write. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ you have to check for the reflexive. ಹೇಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ಯು ನೋ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ T1, T1, that means what is the meaning of this? T1, T1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A, A. If it's reflexive means always please write that. Okay, so for reflexive A, A should belongs to relation ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, then T1, T2 will belongs to relation, which is true because why? What's the reason it's true? Because if T1 is similar to T2, every triangle is similar to itself. Obviously every triangle is similar to itself. Similar ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಗ್ರೆನ್ಸಿ ಬೇರೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬೇರೆ. ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎವ್ರಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ is similar to itself, therefore it is an reflexive function. It is reflexive. What about is it symmetric? Of course, if T1 is similar to T2, if this is similar to this, and if this is similar to one more T3, then obviously T1 is similar to T2, then obviously T2 will be similar to T1, therefore it is symmetric. So ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ. ಸಿ ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 3 marks ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದೇನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅದೇನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದೇನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ A, B belongs to relation. That implies B, C also should belongs to relation and the ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು actually. So in this case, so T1, T2 belongs to relation. So it definitely implies that even T2, T1 also belongs to relation. Therefore it is symmetric. You have to write the statement. Therefore the relation is. Therefore the R is symmetric anta ಬರಿಬೇಕು. If one triangle is similar to other triangle, obviously other also is similar to the triangle is also true. Therefore it is symmetric. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ we can talk about symmetric ಆದ್ಮೇಲೆ we can go with the transitive. So transitive ಅಂದ್ರೆ basically ಏನು? Transitive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, obviously T1, T3 also similar. Ratio, similarity ಅಂದ್ರೆ ratio ಅಲ್ವಾ? This by this, if it is 1/2 and if this is ratio is same, then all the ratios are same. So it is simple question anyway. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಫೈನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ನೀವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. They already given it is equivalence anta. So you have to prove equivalence. It is equivalence.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Again write the statement, that is t1 comma t2 belongs to relation, and t2 next to t2 comma t3 that belongs to relation, which implies that t1 comma t3 should belongs to relation. Therefore this is true. You can write, therefore this statement you can write ಏನು ಬರಿಬೋದು ನೀವು, r is also transitive ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. r is also transitive. r is a transitive ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಬರಿಬೋದು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ relation is L1 is perpendicular to L2. If a line out, so first thing is reflexive alva. Reflexive on the L1 comma L1. Is it possible L1 comma L1 ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಬರಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆದು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ A comma A should belongs to relation. So then therefore L1 comma L2 that belongs to relation, which implies L1 comma L2 L1 comma L1 itself, that belongs to relation, which implies that L1 is perpendicular to L1. A line cannot be perpendicular to itself. A line can be parallel to itself. It's like line. I think how can a line can perpendicular to itself? It's not possible. Or you can write a statement also. A line cannot be statement necessity illa, cannot be perpendicular to itself. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ 3 marks it carries. Cannot be perpendicular to itself, therefore it is not. Therefore the relation is not reflexive. So ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. then you have to check for symmetric. So symmetric ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು, symmetric ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ L1 comma L2 belongs to relation, that also should imply L2 comma L1 should belongs to relation, and symmetric. Right? So if L1 is you can also show a diagram here. If L1 is perpendicular to L2, then this is true. L1 is perpendicular to L2, and obviously L2 is perpendicular to L1. Therefore you can say R is a symmetric anta bariri. What about transitive? If line L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If in the case of this, if line L1 is perpendicular to L2 and that is perpendicular to L3, then obviously L1 and L3 are parallel to each other. Therefore it is not transitive. It is first question, it is R is a symmetry. R is only symmetric, but it is neither reflexive nor transitive. So ನೀವು ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ L1 is, so L1 L2 is belong to relation ಬರಿಬೇಕು. That means L1 is perpendicular to L2 and L2 comma L3 belongs to relation. So that is L2 perpendicular to L3 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು from 1 and 2 you can also write the statements from 1 and 2. We can see that L1 is parallel to L3, therefore that is L1 comma L3, which says that is not belongs to relation. That means L1 L3 are not perpendicular ಅಂತ ನೀವೇ ಓನಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಬೇಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಶೋ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2 divides a minus b. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 2 divides a minus b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ does a comma a ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೀಗ, if I take for reflexive, if I want to prove reflexive, if I take a comma a belongs to relation, that means I can clearly say, so a minus a, that is basically 0. So what does it mean? This implies that 2 divides
divides a minus a, that is a minus a, which is 2 divides 0, 2 divides 0, which is true. 2 divides 0, 2 will divide the 0 because 2 by 0 by 2, not 0 by 2 is always 0. So 2 divides 0, therefore it is true, therefore it is true, therefore it is reflexive. Adadmele nantara if you talk about reflexive admele symmetric ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು basically it's very simple. If I take a comma b belongs to relation, that means a minus, what does it imply? This implies that a minus b, 2 divides a minus b, 2 divides a minus b, right? So if 2 divides a minus b, can I say 2 divides, I need opposite, 2 divides b minus a also, because a minus b, b minus b both are same. Or I can say negative of b minus a anta baribodu, negative of b minus a, 2 divides b by negative of, because if a number, if a plus 4 is divided by 2, then even minus 4 also is divided by 2. Plus 4 divided by 2, minus 4 divided by 2. It's true, like that. So therefore I can say b minus a irodrinda basically. So I need, so negative divider, even positive divider out. I can also say 2 divides b minus a. Therefore I can say even b comma a belongs to relation, b comma a belongs to relation. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವಿಲ್ಲೇನೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥರ ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. ಸಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಲಾಜಿಕಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ 2 divides a minus b. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್ 2 divides ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 divides b minus a. So from 1 and 2, just say from equation 1 and 2 it is true, both are true, therefore a comma b is implies b comma a ಅಂತ ಬರೆದು ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 comma 6. Give some 2 examples, any 2 real numbers, that is 8 comma 10. So 8 minus 10 is divides 2, that is 8 minus 10 is minus 2 by 2, that is 2, and 2 divides b minus 10 minus 8 by 2, so that is 2 by 2 is 2. So if I do in this way, 8 minus 10 is minus 2 by 2 minus 1, and b minus a now basically b minus a ant helidre. So 10 minus 8 by 2, again if I divide by it, that also divides. So if you don't know to write, you can take examples. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಇದೇ ರೂಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಅದೇ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಮೋರ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಬರೀರಿ. 2 divides a minus b, 2 divides a minus b. Again if I say b comma c belongs to relation, I can say 2 divides b minus c. So if from this 1 and 2, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೋದು. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ a minus b, I can always write it's like 2 times of something like k ಬರ್ಕೊಬೋದು. Or I can say from 1 and 2, can I add these 2 equations? Suppose if 2 divides a minus b, so let us take it as 2 divides a minus b. So I can say a minus b by 2 as something like m, and b minus c by 2 as like n. So I can say a minus b is what? 2m, and b minus c is what? 2n. I can add these 2. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ a minus b, b minus c ಇರುತ್ತೆ. a minus b ಪ್ಲಸ್ b minus c ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ a minus c ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊತೀನಿ, m ಪ್ಲಸ್ n ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ
So therefore even a minus c also belongs to relation because it is 2 times of something m plus n. It is 2 times of something m plus n. So or you can say a comma b belongs to relation, 2 divides a minus b, b comma c belongs 2 divides a minus b. From by adding both a minus b plus b minus c, b cancel ಆಗುತ್ತೆ. Even a minus c also divides 2 ಅಂತ ಬರೆದು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು a minus b by 2 is equal to m ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು 2m ಬರುತ್ತೆ, b minus c is equal to 2m 2n ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ by adding 1 and 2 we get a minus b plus b minus c n ಬರುತ್ತೆ, pb cancel ಆಗುತ್ತೆ. Even a minus c 2 times of m plus n. So a minus c is 2 times of something. So it's an even number. So it is also, therefore this also implies a comma c also belongs to relation. So therefore it is a transitive. Artha aita clear agi? Therefore this is transitive anta baribekagutte simple agi. It is reflexive, it is symmetric, it is transitive. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ can take examples also like 2, 4, 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್. ನಂತರ ಎಂಟಿ ಪೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೋ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಸ್ A is B is reflexive, transitive but not symmetric. I think it's very easy. I've given already makle, but I'll want to quickly. First of all, adu reflexive. How the reflexive? Yakante helidre a comma a andre a is less than or equal to itself. Number is less than or equal to it's obviously it's equal to itself alva. Therefore it is reflexive. Artha aita? Transitive anta helidre a is less than or equal to b. Will the b will be less than or equal to a? No. B will not be equal to less than or equal to, b will never be less than or equal to a, because if 4 is less than or equal to 10, how can 10 can be less than or equal to 4? That's not possible. Therefore it is not transitive. Symmetric anta helidre, sorry, it is not symmetric. Sorry, it is symmetric. Symmetric anta helidre ee tara. Okay. Second, transitive andre enu? A is less than or equal to b, then b is less than or equal to c. Are a and c are less than or equal? Yes. If 4, 10, 15 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. therefore it is like this. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬರೀರಿ. ನಾನು ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೀವೇ ಫಸ್ಟು ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, to determine whether the relation R is set, again try yourself makle. It's very simple. When they give set like this, you have to write what is the condition. 3x minus y is equal to 0. So ನಾನು x1 ಅಂತ ತಗೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ತಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯು ಗೋಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಲೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 3x minus y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 1 ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 minus 3 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 2 ಹಾಕೋಣ, 2 6. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕೋಣ, 3 ಹಾಕೋಣ, 3 9. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ 3 3 is 9, 9 minus 9 0. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, 4 4 3 is 12, 4 12, that's good. ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಹಾಕಿದ್ರೆ 5 3 is 15 minus 15 ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, 5 3 15, 15. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ 15. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ 1 2 3 4, 1 2 3 ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಬಿಕಾಸ್ 14 is the last number. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ 5, ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ x as 5, 5 ಹಾಕಿದ್ರೆ 5 3 15 ಆಗುತ್ತೆ. 15 minus I need y as 15, so we don't have any element 15 there. Therefore these are elements. Is it 1 to 1, on to, sorry, this is next topic. Is it reflexive? Reflexive. 1 comma 1 is not belongs to relation. So 1 comma 1, since 1 comma 1 is not belongs to relation, it is not reflexive. Then afterwards symmetric ado. See, I have 1 comma 3, but 3 comma 1 is not belongs to relation. Here 1 comma 3 is belongs to relation, but 3 comma 1 is not belongs to relation. Therefore it is not symmetric. What about transitive? It's transitive. I have 1 comma 3, I have 3 comma 9, but see, 1 comma 3 is belongs to relation, 3 comma 9 is belongs to relation, but 1 comma 9 is not there. Illa. Therefore these two doesn't imply this. Therefore it is not transitive. So it's not reflexive, it's not symmetric, it is not transitive. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ 1 ಮಾರ್ಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. a comma a belongs to relation, 1 comma a is not belongs to relation. 1 comma ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ.
ಸೊ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ you write the definition of a comma a belongs to relation. This 1 comma 1 does not belongs to relation, therefore it is not transitive. R is not ಏನದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Show the relation in set is 1 2 3 4 5 given by a comma b and a minus b is even number. A minus b is divided by 2 and even number, both are same. It's almost same. I have written this. I think I have given solution. I have given solution for you. So it is both are same. If first ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, a minus b even ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if I do a minus a 0 is yeah 0 can be divided by 2. 0 is even number. So ಅದರಿಂದ so 0 is ಅದು it is reflexive. Next if a minus b is can be divided by 2, obviously b minus a can be divided by 2 ಅಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, b minus a ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 10 minus 4 6, 4 minus 10 minus 6, 6 minus 6 ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 ಇಂದ. therefore it is also divided. and if you take anyway they given modulus. thank you so much. okay, ನಾನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. a minus b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ b minus a ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ. a minus b is equal to b minus a. ಅರ್ಥ, ಅದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. therefore it is what? Second, it is symmetric. A minus a comma b, b comma a. A commas, again this is also true makle. A comma b and b comma c, and even you can take a comma c, then you will get it. Both are true. I have written everything here. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದೇನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಈಸಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀಬಹುದು. Some teachers may give, some may not give, but they can't cut 1 mark also here. Let's go for next question now. Again, determine whether the relation R in the set n of natural numbers defined as x comma y is equal to x plus 5, x less than 4 is reflexive, symmetric, transitive. I think this question last year ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Many have lost the marks here. ತುಂಬ ಜನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ ಬುಕ್ ಹೋದರೂ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹುಡುಕಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಟೈಪ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟೈಪು ಕವರ್ ಆಗಂಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಸೇ ನೀವು ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆನಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ it is not reflexive, not symmetric, it is transitive ಅಂತ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ವಶನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾರೋ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಅದು ಯಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದು ದೇ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿವೆ, ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಏನಿದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್? ರಿಲೇಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು? ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅದರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ 2 + 5 7 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 + 5 8 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಾವು isn't here. So obviously it's not reflexive because 1 comma 1 is not belongs to relation and 2 comma 2 is also not there, so it's not reflexive. Is it symmetric? 1 comma 6 is 6 comma 1 illa, therefore it is not symmetric. And is it transitive? You helbodu sir, 1 comma 6 ideyalva. So I need one more element, right? So for example, if I want to show that 1 comma 6 ant helidre, I want 1 comma 6 alva pa. Say idu transitive andre eno? A comma B ತೊಗೊಬೇಕು. I need one more B comma C. So now basically if I want to start B comma C, I need starting element is 6. For example, I need 6. So for example, and we should take the value. If I take the 6 as an element, and I'll get answer as I can't take 6 only, right? Here x has. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 1 comma 6 ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ 6 comma something ಬೇಕು. 6 comma something ಅಂತ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
So if I want to take like 6 comma something 8 something, you can get like this 6 comma 8 or something like that. So 1 comma 6, if I take, see, I can take the values of x less than 4 always. 1 comma 2 comma 3, that's all I can take. If I take x as 1, I'll get 6. If I take x as 2, I'll get 2 plus 5 is 7. If I take x as 3, I'll get 3 plus 5 is 8. So if I want to get a, b and b, c, if I take x as 1, I'll get 6. Okay, now to get, okay, I can take this 6 ತಗೊಂಡ್ರೆ we get 6 plus 5 11. 1 ನಿಮಿಷ, 1 comma 6, 6 plus 6 comma 11 is not there. I can take x. See, first of all, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವೀಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ನ 1 ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ನ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ವೈ ಅನ್ನೋದು 6 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ 6 ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕೀಗ. ಎಕ್ಸ್ನ 6 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೈ ಬಂದು 6 plus 5 11 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ 6 ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4. ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಎಕ್ಸ್ನ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ 6 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. 2 ಅಂತ, ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 1 2 3. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಟು ಚೆಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್, if I take basic first example 1 comma 6, I need a first element 6. To get 6, for example, I need to take the x value more than 4, where I am not allowed to I cannot take x value more than 4 ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿ, ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಕೆ, 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗ 1 comma 6 6 comma 11, ಓಕೆ 1 comma 6 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ 6 comma 8 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 1 comma 6 ಇದೆ, 6 comma 8 ಇದೆ. 1 comma 8 is not belongs to relation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. Therefore it is not transitive ಅಂತ. First of all, I can't even choose the element, right? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ದೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಕೌಂಟರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್? ಬಿಕಾಸ್ 1 comma 1 is not belongs to relation. Because 1 comma 1 can be there because x is less than 1, x is less than 4 alva. 1 comma 1 is not in the relation, therefore it is not, basically I can say it is reflexive. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ 1 comma 6 ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, 6 comma 1 ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, therefore it is not symmetric ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಈಗ ಐ ನೀಡ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಐ ನೀಡ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ either to show transitive or not. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ನೀಡ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್. ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಶೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಗೆಟ್ ಬಿ ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 4. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೂವ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೂವ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ನಾನು ಮರ್ತದೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಕೌಸ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಇಸ್, ಓಕೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್, ಓಕೆ I'll just give, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಟ್ರಂಪ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಂಪ್. I'm not Trump, actually, use this fellow. Okay, if dogs can fly, I am Chief Minister of Karnataka. I am not Chief Minister of Karnataka. Dogs cannot fly. So since for example dogs cannot fly, that statement itself is false. So obviously see, I don't know whether you can understand or not. I'll quickly tell you. There's something called Wachowski. If you can't prove something, like if you can't get an elements to show it is false, then it is true anta basically artha, because I don't have elements only it is, therefore it is transitive. This question has come in the one of the exam, so tumba jana mistake madidru. So this I'm giving simple example. Since there are no elements only to prove, all elements e illalla prove ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, if nothing is, that means zero alva, basically zero is divided by 2. question kelbodu sir, how 0 can be divided by 2? 0 means nothing is, 0 is divided by 2. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ, since there is no elements to prove, therefore it is transitive. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ವ್ಯಾಕೌಸ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್, ದೆನ್ ಯು ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್?
therefore it is true anta. I can just simple statement like this: if dogs cannot fly, then I am chief minister. Dogs cannot fly. Yes, see, this is a true statement. I am not chief minister basically. Since dogs cannot fly, I am chief minister. So it is true. Statement is true. Anyway, I hope you understood. But anyway, paravagilla bidi. So, but it is a transitive. Are they clear again? Check whether the function r defined a cube less than b cube. Again, reflexive symmetric ಕೇಳಿದಾರೆ. I have written this ಮಕ್ಕಳೇ. Just take 3 examples in this case. You can easily write because ಇಲ್ಲಿ some you can prove very easily. You can just take example and show it like this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? This is very important. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ okay, let's come to the next is functions. So relations ಅಲ್ಲಿ I have taken all types of questions. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್. I need to get 2 elements A, B and B, C. Then I can show whether AC is there or not. I can check. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ A, B, B, C ಅಂತ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ AC is there or not. If it is there, it is transitive. If it is not there, it is not transitive. Since I can't even get the element itself, therefore it is basically transitive anta. If nothing is there, then I can assume whatever I want. Check whether relation. Again, I have given this example. Okay, that's good. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಆಯಿತಾ? So that is called as function. Function is some set of rules will be there, and basically for every one input there will be an output will be there. So this unique output will be there. Unique output irutte. And in 1 to 1 we have 2 types of functions. 1 to 1 injective and on to is surjective. So 1 to 1 as you can say obbarge ibrilla. Okay, so obbarge obbre. That's called as 1 to 1 function. There can be some elements here can be left out here, but still it's 1 to 1 function. And ಇದು NF ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ because it mostly comes for CET. CET it's very important. They'll ask a question. So find number of elements which are onto function, not find number of onto function, number of into function, number of one to one functions. ಇದರ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ CET ಇದೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ are ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ CET ಆಲ್ಸೋ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ವಾಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 1 to 1 ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಪ್ರೂವ್ 1 to 1 ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ f of x1 is equal to f of x2, if x1 is equal to x2, it's called as 1 to 1 ಫಂಕ್ಷನ್. ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. everyone should be related to no one should be left here. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 to 1 ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆಧಾರ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 eyes now. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಧಾರ್ ಯು ನೀಡ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೈ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತರಕ್ಷೆ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. But you can't have 2 hastarakshes, 2 IDs, right? Therefore you can't do it. 1 to 1 basically it is for example Aadhaar. ಇದು ಏನಾಗಲಿ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, CET ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇವೆಲ್ಲ 1 to 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ 1 to 1. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಏನೋ ಯಾರೋ ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID. ಸೊ ಈ ಥರ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ 2-3 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ IDs. Therefore actually supposed to be 1 to 1 because that's what Zuckerberg thought. 1 person ಒಬ್ಬನೇ ತೊಗೊಂತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಂದು ಇದೆ RP Sir 18 ಅಂತ, RP Sir 18 ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮೀ. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ ಈ ಥರ. ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ
ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮೇ ಸೇ ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದು ನೋಡಿದಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡೇ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years. ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಫಾಲೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಓಕೆ, ಎನಿವೇರ್ 1 to 1. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೀಗ ಬರ್ಡೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಈಗ ನೀವು ಬರ್ಡೇ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೈ ಹಾಕಿ 2-3 ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹುಡುಗಿದು ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗನ ಬರ್ಡೇ ಬಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ಡೇ ಬರಲಿ ಈ ಸತಿ ಫುಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಕ್ಸೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ everyone in the classroom got the chocolate, but some may got 2, some may got 3, some may took only 1. ಪಾಪ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊತಾರೆ, ಹುಡುಗರೆ 2-3 ತೊಗೊಳೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ಡೇ ಬಂದು ಏನೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹುಡುಗರು ಆ ಥರ. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಗಿವ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗಾಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ took 2-3 chocolates. It's fine, but no one is left in the classroom. Therefore, it is called as on to function. On to ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು. That is called on to function. We also call this as domain. Domain ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ CET ಫಸ್ಟ್ PUC ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ CETಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡೊಮೇನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು CETಯಲ್ಲಿ. ಫೈನ್ ದ ಡೊಮೇನ್, ಫೈನ್ ದ ರೇಂಜ್, ಫೈನ್ ದ ಡೊಮೇನ್, ಫೈನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಡೊಮೇನ್. ಇದು ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ರೇಂಜ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಡೊಮೇನ್. So codomain ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ n to n and f of x is equal to x square, so if I put 1 2 3 I will get 1 4 9, but there are some other elements, they are related like this, but other elements are there. For example, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 3 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 5 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸೇಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ರೇಂಜ್ ಅಂತ. ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಇವೆಲ್ಲ ತಲೆ, ಬಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಐಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು 1 to 1 on to 2 ಆಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? It is called as bijective function. Therefore, inverse exists. So you can find an inverse only for the bijective functions. And the 1 to 1, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರೆ ಇಬ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ, that's called as 1 to 1 as well. Okay, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? I have given definition, ಮಕ್ಕಳು is not required again. Definition ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. For check 1 to 1 f of x1 is equal to f of x2, you have to prove x1 is equal to x2. And on to function ಅಂತಿಲ್ಲ, I have given definitions here. Just note down the definitions. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let's go to question now. Again, this is an NCERT book example. That's an 1 to 1 function. This is one to many function, many to 1 function. Adel necessity illa nimage. You need 1 to 1 function. This is 1 to function. This is on to function. This is 1 to 1, and this is on to. This is 1 to 1 as well as on to. The moment I say 1 to 1 as well as on to, that means every element of A is related to every element of B in a unique way. One input, one output. Asta iradilla. Therefore, we have something called as inverse trigonometry anta barutte. Ee chapter alli inverse trigonometry. Inverse trigonometry alli we can alli range domain questions barutte. Sakat ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ question ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಡೊಮೈನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೊಮೈನ್, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 1 to 1. ಸರ್ ಯಾಕೆ 1 to 1 ಆನ್ ಟು ಆಗಿರಬೇಕು? ಸಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು 1 to 1 ಆನ್ ಟು, ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ 1 to 1 ಆನ್ ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 different answers, or 2 people solve 2 different question. That answer can be same for 2 different questions, that's fine. But ಈ ಥರ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ 1 to 1 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಸಮೊನ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುನೀಕ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೈನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ sin 30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sin 30 ಹಾಫ್, ನನಗೂ ಹಾಫು ನಿನಗೂ ಹಾಫು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದವನಿಗೂ ಹಾಫ್, sin 30 ಹಾಫ್. ಸೊ ಯುನಿಕ್. ಸೊ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಯುನಿಕ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಯುನಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಇದು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಚೆಕ್ 1 to 1 ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ. 1 to 1 ಅಂದರೆ 1 to 1 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ. f of x equal to x square.
Alva, it is defined from n to n. Is it one-to-one function basically? So it is obviously one-to-one because it is x square alva. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಬರುತ್ತೆ. It is related one to one for sure. Therefore it is, but it is a natural numbers. See, basically ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು 1 2 3 4 5 6 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಸೊ 1ಕ್ಕೆ 1, 2ಕ್ಕೆ 4, 3ಗೆ 9. ಅರ್ಥ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನೀನು, ಪಾಪ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, 2 3 4 ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ದೇ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. What about Z to Z? Is it one to one? No, it's not one to one because it's integers. The moment I put -1, so ಈಗ ನಾನೀಗ f of x equal to x square ಅಲ್ವಾ. So if I take for example -2 and +2, because now the entire set is consisting of both positive and negative numbers. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ -2 +2 ನಾನು ಎರಡಕ್ಕೂ -2 ಕೊಟ್ಟರು 4 ಆಗುತ್ತೆ, +2 ಕೊಟ್ಟರು 4 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore it is not one to one. Is it on to? So since it's integers left, there are some integers here. For example -3. This integer ನೀವೇ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಈಗ ನಾನೀಗ y is equal to x square ತೊಗೊತೀನಿ, ನನಗೆ -3. Tell me x value such that you get -3. Not possible. So -3 is not related to anyone here. It's because first of all ಇಬ್ಬರಿಗೆ 4, -2 + 2 is 4. It's against nature. Two people, okay, -2 + 2 is 4 and -3 ತಗೊಂಡ್ರೆ basically. So -3 ತಗೊಂಡ್ರೆ it's not related to anyone here, because so what if you square something, ಏನೋ ನಂಬರ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ -3 ಬರಬೇಕು. That's not possible. Therefore it is not ಏನಿದು, not one to one as well as on to. It is first of all ಇದೇನಿದು, it is one to one. It is one to one. It is not on to because some elements are left. What about this? It one to one ಅಲ್ಲ, on to ಅಲ್ಲ, on to. What about function R2 or? Obviously, so ನೀವು R2 ತಗೊಂಡ್ರೆ it's neither one to one nor on to, because ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so there will be some elements like for example 0 ಇರುತ್ತೆ. If for example if I take y is equal to x square, so y is equal to x square ತಗೊಂಡ್ರೆ I will get x is equal to root y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So you can't find root of negative numbers. For example, so if I take -4, I can't find root of -4. There are some elements, so it's not possible. Again, since real number obviously plus minus ಗೆ -2 + 2 ಗೂ 4 ಬರುತ್ತೆ, same as integers. But ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ root of negative ಬರುತ್ತಲ್ವ, I can't find root of negative. Therefore it's neither one to one nor on to. Let's go for next questions now. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಆನ್ ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಆನ್ ಟು. 3 - 4x ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಆನ್ ಟು? ಈ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ 1 markers. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೈಂಡು ಇಲ್ಲ MCQ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 3 markerಗೆ ಇಲ್ಲ 5 markerಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ that f of x1 is equal to f of x2. That implies x1 should be equal to x2 ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ then it is 1 to 1. f of x1 that 3 - 4x1 that should be equal to 3 - 4x2. 3 cancel ಆಗುತ್ತೆ. -4x1 is equal to -4x2 and -4 cancel ಆಗುತ್ತೆ. x1 is equal to x2. Therefore if we can do this, then it is, therefore it is 1 to 1 function ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is 1 to 1. If you can do this, it is one to one function. If you can't do this, it's not one to one. What about on to function ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, on to function ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Let us take y is equal to 3 - 4x. This is my function. Your basic function is what? Your f of x basically, which is equal to y, which is equal to 3 - 4x. Okay. So ಈಗ, so what is x in this case? You get the x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so get it in other terms. X is equal to ನನಗೆ, I'll bring the 4x this side and y 3, that's it. 3 - y ಬರುತ್ತೆ. x is equal to 3 - y divided by 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆಯ್ತಾ? So what you should check for onto is, for every y belongs to, for every y belongs to, for example, if the relation is R, if every y belongs to R, so there should exist an x value which belongs to also R
the condition such that your f of x should be equal to y ಅಂತ. ಸಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಫಸ್ಟು. ಆನ್ ಟು ಅಂದರೆ ಏನು, ಆನ್ ಟು ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರ್ದಪ್ಪ ನಾವು. ಈಗ ಎಕ್ಸು ವೈ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ ಟು ಆರ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 minus negative numbers 0. Take negative numbers, take positive numbers, take 0, take anything value for the y. You always get a x as a real number. Is there any number where you won't get a real number? Every value, ಪ್ರತಿಯೊಂದು x valuesಗೂ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ y value ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು, for every y belongs to real number, and x also, because it is defined from real number to real number, x also belongs to real number. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ನಾನು ಯಾವುದೇ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಎಕ್ಸು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರೇ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ನನಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು, ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು y ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0, 0/4 ಡಿಫೈನ್ಡ್ 0 ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. For every y belongs to R, always x belongs, therefore it is onto function. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಚ್ ದಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಕೆಲವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯುವರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 3 - 4x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಪುಟ್ ದ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 into 3 - y/4 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 - 3 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. 3 - 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, therefore y. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ವೈ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮೈ ದಟ್ಸ್ ಡನ್. ಅದರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿ, ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್, therefore it is on to function. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇದೇ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 1 to 1 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಟು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 to 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 to 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು, then therefore it is invertible functions. Inverse exists. What's the inverse? Whatever you find here, this is only inverse. That is x is alla, it's nothing but f inverse of y ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ 1 to 1 ಆನ್ ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇದು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ 1 to 1 ಕ್ವಶನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ 1 to 1? 1 + x². ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ 1 to 1, ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಅಲ್ವಾ? ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2. ಇಫ್ 1 + x1² is equal to 1 + x2², 1 1 cancel. If x1² is equal to x2², the x1 can be plus or minus x2 because it is real numbers. It's not natural numbers, because that question was square level basically. Okay, if x1, since it's real numbers it is, then it is basically x1 to x2 plus or plus irbodu minus irbodu. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ n to n ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ n to n ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, if x1² is equal to x2² and x1 x2 belongs to always natural numbers, then it is 1 to 1. If the same question was n to n, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ n to n ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, that will become 1 to 1. ಬಟ್ r to r ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ x1² x2² ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -2² ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ 2ನೇ ಬರುತ್ತೆ, +2² ಮಾಡಿದ್ರು 4 ಬರುತ್ತೆ, +2² ಮಾಡಿದ್ರು 4 ಬರುತ್ತೆ. therefore it is basically, it is not 1 to 1 on this r to r. It is defined from r to r. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆನ್ ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 + x², 1 + x² is equal to y ಅಲ್ವಾ? y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸಾರಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ y as, what the question is, y is equal to 1 + x², and we have x² is equal to y - 1 ಬರುತ್ತೆ. x² is equal to y - 1, and your x will be equal to root of y - 1. Now it is defined from where to where? From r to r. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ,
for every y belongs to real number, does it imply that x belongs to real number? No. Simple. You can give an example. Example, y is equal to 0, then x will become what? Root of minus 1. So x does not belongs to relation, so does not belongs to the real numbers. Therefore, it is not onto. It is not onto function. Onto ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂತಿರಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಈ ವೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನಾನು ವೈಯಲ್ಲಿ 0 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೈ ಎಸ್ 0, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ವೈ ಎಸ್ 0 ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಸಾರಿ ವೈ 0 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು -1 ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಎನಿವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಮಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, even the x should belongs to the real number. Relation ಆಗಿರ್ಬೇಕು. For example, if I put 0 here, I don't get my root of -1. It doesn't exist. Root of -1 is, it's not in the real numbers. It's an imaginary number. Therefore, it is not onto function. Are they clear again? Simple. That's it. Let's go for next question now. Again, it's very easy and even ಮಾಡಬೇಕು. Okay, I've not done this. Okay, I'll do this one. So n is given by f of x 2x. Is it 1 to 1? It's from natural numbers. It is 1 to 1. For example, f of x1 is equal to 2x1 will be equal to 2x2, and therefore 2 get cancelled. Therefore, it is 1 to 1. What about onto? Y will becomes 2x and x will become y by 2. For every y belongs to, nan yavade y number na, if I take it as what? If y belongs to natural numbers, obviously x does not belongs to x ಅನ್ನೋದು x does not belongs to natural number, because simple, if I take y as 2, I'll get x as basically, sorry, if I take y as some other number, let's take 3, then I'll get x as 1 by 2. Therefore, it is not natural numbers, because n to n it is. Therefore, it is not onto. ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. When the function a to be defined as a is given as r minus 3 and b is given as r minus 1, is it 1 to 1? Let's check for 1 to 1. F of x1 is equal to f of x2. In this case, what happens now? x1 minus 2. You have solved Maadi. x1 minus 3. That should be equal to x2 minus 2 and x3 minus 3. Cross multiply Maadi, do you know? x1 x3, x1 minus 2, x3 minus 3, x2, x1 minus 3, sorry, x1 minus 3 alwa, x1 minus 3, 2 minus 2, x1 x3, x1 x3 minus 3 x1 minus 2 x3 plus 6, 1, ಯಾವುದು x3 ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅಯ್ಯೋ, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So shift this 3x to this side, get plus 3x2 plus 2x2 minus 2x1 plus 3x. I will get x2 is equal to x1. Therefore, it is 1 to 1 function. It is 1 to 1. Right? So the moment you want to check for onto, now what you will do? Onto hey check ಮಾಡ್ತೀರಾ? Let's take y is equal to x minus 2 divided by convert ಮಾಡಿ x minus y minus 3y is equal to minus 2. If I shift the x this side, I'll get xy minus x is equal to
3y minus 2. If I take x common, I'll get y minus 1 equal to 3y minus 2 will be equal to 3y minus 2 divided by y minus 1. So for every, what is the relation defined here? For every y belongs to, y should be, that means y andre ili a to b alva. So basically it is like x and this is like y belongs to, or you can say y belongs to r minus 1. So you can't put 1 here. It clearly says ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ. ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ಒನ್ ಬಿಟ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು, ದೆನ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3. But again, you may check once again. ಸಾಕಿಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟು ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 3 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ 3 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ, ಬಿಕಾಸ್ 3 ಬರೋ ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ 3, ಐಲ್ ಗೆಟ್ 3y minus 1 divided by y minus 1 ಅಲ್ವಾ. So 3y minus 3 should be equal to 3y minus 1. 3y minus 3 should be equal to minus 1. That is not possible. So andre ನೀವು x, there is no value of y for which you get x as 3 alva. That's the reason why in the x 3 is excluded. 3 ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ already. Therefore it's also true. Okay, no problem. And if you find this one, if you do that f of x is equal to y, so what is my f of x is x minus 2 divided by x minus 3. In the place of x minus 2, replace it by, what's x is 3y minus 2 by y minus 1. ಮೇಲೆ minus, ಓ ದೊಡ್ಡ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೀವು x minus 2 and x minus 3 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, if I replace x in the place of x, you replace it by what? 3y minus 2 by y minus 1 minus 2 divided by minus 3. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 3y minus 2 minus 2y plus 1 by y. ಎನಿವೇ y minus ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ 3y minus 2 minus 3y plus 3 ಬರುತ್ತೆ. 3y minus 2 is y ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. 3y minus 2y ಬಂದು ನಂಗೆ y ಆಯಿತು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, y minus 1 ಇದೆ, minus 1 into 2, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ minus 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, minus 1 minus plus 2, ಇದು plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ plus 2 plus cancel, 3y minus 2 is y, 3y minus ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 plus 1 1. ಯಾ, ಐ ಗಾಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೈ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಚೆಕಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, R3 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So you write 1 to 1, then on to, then put f of x equal to x5, then get the, therefore it is on to. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ they'll ask you ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್. ನೀವೇನು ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 to 1, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 1 to 1 and on to, it is 1 to 1 and on to, therefore the function is a bijective function. Therefore, the inverse exists. What is the inverse? This is the inverse. Ast barda start. Because it is 1 to 1 and it is on to, therefore it is a bijective function. Therefore, inverse exists anta bardi. What is that inverse in terms of y? 3y minus 2 by y minus 1. That is what right. With this, you get full marks out of what barutte. Right? Same question can come. Next barutte. So let's talk about next question. That is next topic. Composition function and invertible functions.
ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು y is equal to sin theta, so y is equal to sin theta, what is theta? Theta will be sin inverse of y ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ದಿಸ್ ಔಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as we have f circle g and g circle f. This is a very quite common question. ತುಂಬ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಈಗ you can say, what is this sir? Middle of the lecture you are giving us ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಬ್ರೆಡ್ಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ಟು, ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ. ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ 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 ಸಾಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನಿ, ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನಿ, ನೀರು ಕುಡೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪಾಪ, ಎಗ್ಗು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೆಡ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳಬೇಕೀಗ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬ್ರೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇನ್ನೊಂದೇನಿದು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಸಿ, ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಫ್. ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಫ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯುವರ್ I mean simple way of to answer. If I take for example, okay, let's take f of x as x square. I'll take g of x as sin x. ನೀವು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಈಗ ಬೇಗ. What is f of g ಅಂದ್ರೆ f circle g, fog. We don't say fog. f circle g, not fog. Okay, f circle g. f of g of x. f ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ in the place of x you put sin x. ಏನು ಹೇಳಿದು? In the place of x you put sin x. That means in the actually something square. It is something square. Something x square. Forget about x square as of now. It's something square. In that something you put sin. So therefore it becomes sin x the whole square. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಹಾಕಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಫ್. Simple. Let's take one more simple example quickly. Let's take log x and sin x. Simple. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ log x sin x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಾಗ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯುವರ್ ಲಾಗ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. That's very simple. Log of sin x is simple. This is called as f circle g, g circle f basically. So here it is. F circle g, g circle f, and f circle g, g circle f. This is how we're going to find it. A definitions alla bekagilla. It is simple. You put one in the other function. F circle g. F for g naaktivi. G or f naaktivi. Simple. Let's do it. So, but that is very important actually, makle. So, but actually, as per the NCRT, whenever they give invertible functions, the invertible function we use f circle g and g circle f and calculate it. F circle g bandu nimge I of x and barbeku, g circle f and I of y and barbeku. Then we say inverse exists anbittu. But we don't do that method. Nimma board exam tumba sati, even I have seen that your evaluation papers nodidru allella ide you have to do one to on to only. So if you want to find a function whether it's inverse exists or not, you can use two methods. One is f circle g, g circle f. ಆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು using your composite functions. ಇಲ್ವಾ, you can use your one to and on to function, because most of your board question papers ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In fact, they will ask there only a function is like this, check whether it's one to one and find the inverse ನ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, because I have already done this question. Same question, same ditto question, no change here. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಆನ್ ಟು ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಏನು ಬರಬೇಕು ನೀವು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, since both the functions, since it is function is one to one and on to, therefore it is bijective. It is bijective and inverse exists. The inverse is given by
this is the inverse. This is the inverse. ಯಾವ್ದು ಇನ್ವರ್ಸು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 minus 4x, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹವ್ ಡನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್. 3 minus 4x ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ, there is no change here. 3 minus 5 ಬರ್ದಿ ನೋಡಿ. 3 minus 4x, 3 minus 4x, it is 1 to 1, it is onto function also, and it is 1 to and onto, therefore inverse exists for this. And you have read again the statement, it is 1 to and onto, therefore inverse exists. The inverse is given by, this is the question, f of y, f of y is equal to same. You know, next step, extra step better saku. So why I gave same examples? Because ಈ questions ಕೇಳಿದ exam ಅಲ್ಲಿ they already asked that. It's simple. ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎನಿವೆ, ಏನಾಯಿತು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಇದಾಯ್ತಾ? ಇದು ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 4x plus 3, 4x plus 3 is invertible, write the inverse. ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೇಮ್. I will not write too many steps. It is same. 4x1 plus 3 is equal to 4x2 plus 3, and 3 get cancelled. 4x1 is equal to 4x2, and 4 get cancelled, and x1 is equal to x2. Therefore it is 1 to 1 function. What about onto? Y is equal to 4x plus 3, and your x should be equal to and x should be equal to y minus 3 by 4, and every y belongs to y. Illy they have defined y as something else. What is basically your y? So you can't choose any number for y you want. It's not real numbers. You have to choose a number among this only. For example, if I put x as 1, I'll get 4 plus 3. X as 1 hakadre and 4 plus 3 7 barutte. So I can choose y as only 7, not I can choose whatever I want. So if I put 7, obviously 7 minus 3 by 4 bande barutte. So they have completely domain ididiyalva, codomain kadime mabittare. Codomain should be 4x plus 3. You can't take whatever you want. Y is 4x plus 3. You can check, sir, why are you not taking 2 3 4? I can't take 2 3 4 because entike anta helidre alli already 4x plus 3 kottidare avaru. So x na 1 hakadre again but 7 barutte. So y values, ಈ capital Y idiyalva, ಈ set contains only these values, 4x plus 3 values. That is, so 1 plus 4 plus 3 7, 2 ಹಾಕಿ 2 4 8, 8 plus 3 11, ಆ ರೀತಿ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. Therefore it is 1 to 1. You can write it is 1 to 1, it is on to. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ you write one more statement. 4x plus 3 ಆಯ್ತಾ, y minus 3 ಆಯ್ತಾ, y belongs to y. For every y belongs to y, there exists a x also. X belongs to n. You can't get any numbers because, see, first of all you are allowed to put only 7 11 like this, because x can be next in 2, nanaga 2 hakadre 2 4 is 8, 8 plus 3 11. If I put x as 3, 3 4 is 12, 12 plus 3 15. So I am allowed to put only this. I can't put whatever I want. So 7 hakida takshana 7 minus 3 4 by 4 1. 11 hakida takshana 11 minus 3 11 minus 3 8, 8 by 4 2. And if I take 15 minus 3 divided by 12 by 4 3. So I will always get a natural number. One way always get a natural number, and such that f of x is equal to y anta bardu bittu you just one shall lock pidi. F of x anta helidre 4x plus 3 idiyalva, ಆ 4 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು y minus 3 by 4 plus 3. So 4 cancel ಆಗುತ್ತೆ. You'll get plus 3 minus 3 cancel, you get y. Therefore it is ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. Inverse exists, and inverse is given by, this is the inverse. ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯು ರೈಟ್ 1 to 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ ಆನ್ ಟು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೆದು ನಂತರ ಯು ರೈಟ್ ಎಫ್ ಈಸ್ 1 to 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಯರಲ್ಲಿ. So in this question they given only from 4 to infinity. So you may say, sir, il root idiyalva sir, illi nan I can put some negative 0. No, 0 you can't put, because our helidare it should be always from 4 to infinity. You can take only from 4 to infinity numbers. Yeah, that you take all non-negative numbers ಅವರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು y ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ y ಬಂದು 4 ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೆವರ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 to not 2. ಅದಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್.
ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಲೆಂತಿ ಲೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ with this we're able to complete entire lecture, I think, within some 1 or 10-20 minutes. That's really good, and I hope you understood makle. So ದಯವಿಟ್ಟು lecture ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, and see you in the next lectures. Bye and take